nilikuwa nawaambia they be very very extra careful. Na tulikuwa tuna track zile barabara ambazo zinaka suspicious na ambazo ziko na government. Hizo ndio tulikuwa tupitii. Qatar iko na njia mingi sana. Kama road network iko good. So tulikuwa tunapitia zile njia ambazo ni less monitored by the authorities. Akaiangalia akainusa akaniambia ni yenyewe. Akanipatia ganji. Ndio hesabu ganji. Qatar Riyals 100,000 ya Kenya. Ile nimeka mfukoni sana muuliza rada gari leo jioni ni wapi kanyama choma nini? Buda, ngafanya kuona milango imefunguliwa yote mara moja ngona wasema tokea from nowhere wase wengi sana bro. Hapo sasa wakategeza kama njia wakampisha the captain. Ndio sasa jamaa kuja akanishika mkono hivi. Akaniambia ganji kwa wapi ngombe pesa gani? Akaniwasha mbao pale ma beating kidogo sana. Huyo dosi. Akachukua iPhone yake, akachukua ile serial number akaniambia zinafanana, ngamshoe boss zinafanana. Anaambia hii ni pesa ya government, watu natumia kutrack kushika watu ambao wanafanya biashara na dawa za kulevya kwenye nchi yetu. Hello guys, welcome back to my YouTube channel, your YouTube channel, our YouTube channel. And today in this episode, we are not just hosting an ordinary guy. This guy was doing business in Qatar, a cartel business. El Patron. Yes, sir. Welcome to the show. Much obliged. You wanna know the business he was dealing with? Stick to the show. Story yo boy iko inje, iko out, but to my fans nilikuwa nataka msikie hii story yake. Boy alienda Qatar, akaenda against all odds to escape the matrix, na leo nataka msikie story yake. He was a cartel in Qatar. So nataka mjue venye business yake alikuwa na deal nayo in Qatar. Akakuja akadeportiwa, and today we have him on the show, on the set. We go. Michi. Yes bro. Ulijipataje Qatar? Naweza sema si dream nilikuwa nao nitamwone kwa mto hii. Juu ni kwa mto hii hata kama ni dream nilikuwa na trip labda Europe, America hivyo. Qatar ilikuwa exist katika map back in the days. But then yeah, sure. As I grew older, nilikuja nga travel the world to see the world, najipata Mombasa. Huko ndo nilipata kujua kwamba wasio wanaenda majobs za Gulf. This was after high school. This is after my campus. Lakini yani nilikuwa niko one of the best universities in Uganda, Kampala. It was St. Lawrence University. So ulikuwa Uganda, ulienda University Uganda. Hata 11 nenda Uganda. Hadi high school. No, high school nilisomea Kenya. But again mzee akasuggest kwamba nifite niende ngafanya levels Uganda. Just nimepata mini grade ya University Campus Kenya. So nikaptufuka kwenda na option ya mzae. So ngajipata nimeenda Uganda, Kampala. Ngena gengia shule moja inaitwa St. Lawrence Schools and Colleges, specifically London College Mpiji. Nikafanya my levels pale, ngapata points zangu ambazo siku niruhusu niingia Makerere. So ngenda campus ambayo ilikuwa ni campus ya shule yetu. Ngenda ngengia campus pale ngafanya course ya mass media na journalism, whereby sikuweza kumaliza sababu some reason another reason nasomea yangu ikishia hapo. Mzee akaamua aendelee kunisomesha. So mimi ngajipata nimerudi Mombasa, back to Kenya. And by that time my mama alikuwa anasaidia Mombasa, anafanya business. She was a businesswoman in Mombasa. So nikajipata Mukuru iko coast, mimi ngaamua tu kwenda kumgotea Mukuru. Sasa kufika huko hivyo ndo nilipata kwamba maboy pale wakuja kwa mamoro zangu. Sasa ndio tuna hang na wao, nasikia wakibonga kwamba kuna basha boy wao wanafaa kurudi kutoka Qatar, job huko imekataa. So ngashanga wanabongea nini. So hiyo jioni pakatokea boy fulani kwamba ndio ameingia kutoka Qatar na ndege na tukamhost. Ikakuwa ndio amekuja kutoka Qatar. Alikuwa ni kama kitu kama job yake imeisha, amekusana na job yao huko hivyo. So ikabaki amerudi Kenya. So ule boy aliporudi, job yake ilikuwa imeisha Qatar. Ni kama na wale marich kid tu wale wanapelekwa Qatar kufanya job, alafu sasa kiboeka. So akaamua kurudi back home. So aliporudi, kitu ya kwanza ni notice alipokuwa anatuchapia story, alikuwa na tenje moja mbaya sana. So ni experience wakati huo. I'm talking about 2012. So mimi ngabaki na shanga, rado boy ni gana na kama ganji mado. Sasa mimi ule boy ngajaribu sana kufanya juu chini aweze kuwa morio wangu, unaweza kuminterview more about Qatar. Vile mtu anaweza akapenya. Ule bonda alinitia wazimu wa Qatar. Alikuwa anafanya job gani? Alikuwa anafanya security basically. Alikuwa anafanya basically security. Na so katika ile tu kubongana yeye, get the glimpse of life. Ngona amenichapia vile Qatar ni beautiful, vile Qatar kuna mshahara. Sasa mimi ngabaki namuuliza, mbona ukaacha job basi? Mbona ukatoka Qatar kama ni kuzuri hivyo? Unaona ile tu out of nataka tu nijue, curiosity. But again boy akaniambia, bro, mimi nimetoka familia ambayo iko well up. Na mimi tu nilikuwa nimepeleka ile job kidogo kama re-up.
Familia yangu ile na mimi ningia katika madreni na nini, nataka nimeanza kuwa user wa heroini na nini kitu kama hizo. So mimi nilikuwa nimepelekwa kule kama hili ni process kama rehab kimpango, ndio niweze kufikiria something about my life quietness na nini. Kwa hivyo sikuwa nataka hiyo job necessarily, ndio maana nimerudi. But again, kwa mtu kama wewe ambao labda uko in need of to make some good future in life, inaweza ikakufeva sana sababu mshahara ni 50k ya Kenya. Kuna 50 G's ya Kenya mshahara. Ukipiga overtime inaweza kuja kati ya 70. So mimi ngona hii ni nzuri. So ule boy kuja akakuwa best yangu for a long time. Nikaendelea tukumu interview kuhusu Qatar na basically nikafall in that love ya kwenda kuweza ku travel Gulf, ngapiga mboka sababu again maisha yangu ya campus ilikuwa imeisha. So ngapiga sababu by the time ama studio wenzangu waweze kumaliza campus in 3 years time, nafaa kuwa nimefanya something with my life pia. So nikaopt hiyo option ya ku travel at least kama ni security, lakini at least niende nipige mboka nipatile yangu. So hiyo ndio idea Qatar ilikuja from that. Okay. From a friend. Best yako. Ndio. Alikuwa amekwambia venye unaweza enda Qatar ama yeye alikwambia? Alikuwa amenielezea venye unaweza enda Qatar. Exactly. Nilikuwa namfuata kila siku namuulizia what is the possible way naweza ngafanya ngenda Qatar. Lazima utafute passport kwanza. Then kuna kwa lazima ofisi za agency ambazo unaweza ukishia na ukabahatika kuingia kwenye interview na ukapata job. So hivyo ndo nilimuuliza na akanijibu, akaniambia kwamba ni lazima uwe na passport kwanza, alafu again uwe na pesa kidogo ya agency. So ukaenda kwa agency. So nikaenda kwa agency pale, ngapata kuna wase most sana, kulikuwa na mbogi kubwa sana wase walikuwa wanataka job, but walikuwa desperate. Okay, to make this brief, how long did it take? Uko na passport? Sikuwa na passport. Visa pia? Visa wewe inatumana sasa after ushamaliza interview usha qualify. So lazima ungeshughulikia passport. Passport nilikuwa muhimu at the moment. Na sikufichi nilipata within 3 days because I was wanting that trip. 3 days. This is Kenya. Ulifanya nilitoa pesa. Nilitoa 10,000 na nikapata passport in 3 days. 20,000 ya Kenya. Ndio ni pesa nilitoa. Mokoro ali sacrifice 10, ninga sacrifice 10 tukapata PP. Na ngeka mfukoni. Na after there ngeenda sasa hizo different interviews. Si zote zilijip of course. Lakini sasa siku nimetulia tu mtaa hapa katokea bwangu anaitwa Modi Muhammad. Akaniambia kwamba kuna interviews kwa nakuma Tilikoni na nikajaribu bahati. So that's kulikuwa na office ni HR connections. Ngeenda pale ngajaribu bahati yangu na Mungu ni nani. Ngaangukia bahati hivyo na ngajipata kwenye list ya watu ambao wamequalify kwenye interview ya hiyo job ya security Qatar. Company to ISC Gulf. That's why I get my job. Now within the 2 weeks time visa yangu ikakuwa ready, wakanipigia simu of course the emergency HR connection, wakanipigia simu wakaniambia kama niko within Mombasa town nikujie my documents niweze kufly. Mimi ngana ngachukua documents zangu na ngajipata JKI bro kama dream come true na ni fly Emirates Dubai kwanza, Qatar. Interview ilikuwa ifanyike Qatar. Interview ilikuwa inafanyika Mombasa. Mombasa ilifanyika security. Amekuja kuchukua watu Kenya. So akaifanya Mombasa security. Na tukienda pale akachukua watu wake 60 alikuwa anataka na tukadivide tulichagua 60. Lakini hatukuweza kwenda wote pale mara moja. Ilikuwa tuna lots ya 5 ama 10 ndege moja. Hivyo ndo tuliingia Qatar. Haya, mkaenda Qatar. Kuna msee alikuwa Qatar mwenye aliku welcome when ulifika. Wenye tulifika Qatar tuliland kwenye airport ya kitambo Old Ahmadi Airport. Nani walikureceive huko? Si ni kampuni obviously ilituma driver. Wakawachukua. So wakatuchukua alituma tu driver mmoja alikuwa anaitwa Mahmud na alikuwa on duty all day. So umesema mlikuwa watu 60. Okay, wakatuchukua. No, 60 nimekueleza kwamba ilikuwa tuna travel watu 5 ama watu 10 mbogi ya in beats. Hawana pesa yote ya kupeleka watu 60. Ni kampuni inaanza. So walikuwa wanatuingiza kwenye job wasi kidogo lakini sote tunaenda the same job, same agent, security job. So mimi list yangu tuliingia wasi 5. Tukapata majeki tukafly sote wasi 5. Tukafika airport Qatar Ahmadi Airport ya kitambo, tukakuja kuchukuliwa ni dere pale akatupeleka kwa kampuni headquarters. From there tukapeleka kushona uniforms. From there tukaenda tukasign contracts, tukaingia kazi. Job ilikuwa job at first ilikuwa amazing. Of course it was a new experience to us. Crime rate iko 0. Wallahi ni kuchill tu. Nikula do tu. Yaani ni security Qatar kuna ngata demand unless umepelekwa katika locations kama kwenye mall nje, unasimama kule ku arrange traffic ama kwenye shule zile. Wale magari tuliingianga 5 tulidivide, wengine wakapelekwa place nyingine, mimi ngezona na mbogi nyingine ngabatika kuwa kwenye Total E&P. Hapo ndo ilikuwa my first job. Total. Location
Nilikuanga awesome sana sababu kitu ya kwanza ilikuanga kuna kupika. Mshandeli kwaje? Mshandeli kwa best. Wallahi mshandeli kwa best sana. Na wacha ngwambie kitu moja fani, mara kwanza sikuchukulia kama ni job. Based kwamba I was very young, sikuwa nimegrow mentality kabisa kwamba ati. How old were you? I was 23, fresh from the campus. I was still supposed to be in campus in Uganda, but again kwa sababu masomo yangu so ngajipata God ame switch from a student to a worker immediately. So ili take time sana kuweza kuunderstand kwamba niko mboka unless mshahara wangu ulipoingia. Nilipoenda ku withdraw my first salary, ningeenda kufanya shopping ndio nilijua kumbe niko kazi, ndio sasa ngetake seriously. But first time nilikuwa ngata mimi nalala tu kwa security nimedoze nini. Baka kuna time nilikuwa nataka kusana na boss wangu Andwa Robert Kabuguta, ama alikuwa ndo nani Muganda, alikuwa gael na mtu hivyo. Mimi nilikuwa na doze sana. Mkamshoka ananiambia niaje hapa kuna kitchen kuna coffee. You feel sleep, take some coffee. Lakini mimi nilikuwa niko chill mood tu. But again ngakuja sana understand hii job na hasa wanalipa kampuni yangu pesa mingi kwa every nini security, so I'm supposed to work. So life was good. Ilikuwa poa. Life ilikuwa poa sana na ilikuwa amazing. It was such a beautiful experience altogether. So was the 50k salary, was it enough? God damn no, it was not enough. Based on Qatar ni country ambayo ni first world bro, na compare Qatar na Monaco. There's a lot of expensive restaurant, good places to shop. It was not enough. Everything was expensive. Everything was expensive, even the food we were eating. It was so not the 50k enough. salary was not enough. Okay, for me it was not enough, maybe for other guys, but for me I needed more in life. I needed to do my mom shopping, I needed to buy my dad a suit, I needed to eat good, I needed to explore. Now I'm in a foreign country, I need to take taxi and move around. So it wasn't enough. It was petty. So but I was still grateful about it. Because that is the contract that I signed about the 50k. So I was grateful to that. But again, it was not enough for me. Yeah, the reality. Yeah. So nini ulijaribu gain kupata domo? Nilianzisha small restaurant in my company. It sounds crazy, but again niliomba ule jamaa alikuwa kama ukaanzisha biashara na niko kazi. Mali umeandikwa kazi. Exactly. Sema nimeandikwa kazi like kwenye hiyo accommodation yetu yenye tunaishi. Kule kazini nilikuwa gana total nafanya kazi yangu kama security kama kawaida, but ngirudi jioni ningia asol nyingine natafuta pesa. So nilianzisha small restaurant nikakuwa na seti vitu kama anaweza sema matches tu zile wa Kenya wanapenda, nikakuwa natengeneza next to a penny. I mean, what's the crime in that? Yeah. Once a hustler, always an hustler, baby. Yeah. And then you made the Arabians or Arabian Qatar riyals. And it's good money. I love Qatar riyals, bro. The money is shining, it's good. So I had to hustle for an extra penny so that I could keep my mom in the life that I promised her. I had to work extra hard after work. Hiyo 50k bado ulikuwa unatuma home, kuna natuma madheo. Maka nilimwambia place alikuwa anakanga mpeleka place nyingine, place more conducive mtu hapa na akakuwa enjoy the fruits of the sun. So ukaanzisha restaurant, ilienda poa? Hiyo kazi ilienda poa? Of course, nitulirani kama 2 years and 2.5 years. Na kabaki kampuni yetu ina mama na sisi, as long as kampuni zingine asikuja kuinterfere, sisi ndo tunapeleke huko. It was good. So take us to the cartel world. Ukapatana were they Arabians? No, they were actually Africans, Arabians. Those come from Arabians. Yeah, Arabu Africa. Tunisia, Algeria, Morocco, Egypt. Walikuwa wanafanya kwenye set yangu na ikafika mahali tukaamua like set yako mimi. Nilikuwa nafanya kazi hiyo time kwenye SGR. Sasa hapo unajua ilikuwa tunafanya kana contract based. Sikumaanisha kwamba niko total full time. Nilipelekwa total kama assignment ya 1 year. After 1 year ngapigwa transfer ngapelekwa accommodation zingine za madokta wa Ahmad Hospital compound. Nenda nikafanya kwa hiyo compound kama miezi 4 hivi ngakosana na boss wangu hapo. So ngatransfer ngapelekwa kwenye site fulani ilikuwa ni Qatar Railway place inaitwa Al Sadd. Hapo ndo ninakupiga pesa kazi yangu ya security. Sasa hapo ndo kulikuwa kuna construction inaendelea hiyo Qatar Railway. So ikafika mahali mimi ngaklik na maboy walikuwa ni machine operators. So from there wakakuja wakaniambia ni aje boy, like unaona aje uweze kutuletea kitu fulani tunatafuta na kutuletea, tutakupeleka na ido na tutakupatia kidogo staff yako kidogo na itakuwa ni good for all of us. What do you think? Mara kwanza sikuchukulia of course positive, nililenga. But again wakaendelea kunisumbua sana. Walikuwa wanakuambia directly ni nini wanataka. Directly kichejo wanataka, ile staff wanataka. Na of course walikuwa ni maboy wangu. Ni maboy walikuwa wananiletea mpaka zawadi kazini, mwisho wa mwezi wanani treat.
Tulikuwa tumekaa nao ile site mwaka mmoja kabla warezi issue. So you see they were my friends. Tumekaa nao kwenye site mwaka mzima, next shift tuko kazi na wao, nikisota ndio kopa, wakisota wakinikopa. We were good. Na tuko sawa. Until one thing led to the other. You get the point? Yeah, sasa katika siku moja ikakaniambia niaje, like unaonaje utufanyie favor ya kutafutia stuff. Ndio sisi tukaenda kama sisi. Stuff gani? Acha kutuambia stuff. I know the story, but I want my fans to know the story. They needed marijuana. They needed weed. Marijuana. Yeah, they needed weed. Yeah, they needed weed to smoke. And mimi mwenyewe sikuwa na weed. Na sikujua pale weed inaweza pata. But waliponitaja ile ganja ambayo watakuwa wananisold, ilibidi nitafute option. Chill. Hii business ulikuwa unajua venye ina run. Nilikuwa niko dump. You are new to the business. I was new to the business. But again, nilikuwa nimegrow ya udamba ni ghetto, so I used to see my elder goods in my environment doing it. So nilikuwa na land. Wapi? Elder goods wapi? Si nile mtani nimekulia mtendo wa majengo. Kenya. So nilipokuwa mtoi nilikulia mtambo, nilikuwa naona so akiran the shop. So I used to learn from them. I used to be their favorite boy. They used to send me somewhere to shop what cigarettes. I used to see how they are conducting business. But again, hiyo ilikuwa ni Kenya. Now we are in a foreign country. Yeah. Which is very hard. You don't know how you are supposed to run it. But again, mimi sikuanza kama ata businessman, nilianza kama nenda kuwa buyer. Get me right. Middleman yani. Unachukua unawaletea. Na si middleman precisely. I used to do them a favor. They were my friends, bro. Come on. They used to be my friends. Tulikuwa nao kwenye site moja. Mwaka mzima, night shift. Mafegi nini, story. So, hiyo walileta kama niwafanyie tu favor kama mabeshte zangu, sababu wao wakienda kama Waarabu hawatapata. Okay. Yeah. Walikuja kwangu kwa sababu were you using the drugs? I was not using the drugs. Ulikuwa na deal na drugs. Sikuwa na deal na drugs. Mbona wakakuja kwako ukienda utuletee hizi vitu? Mbona wakutuma? Hawakuja street kwangu. We used to talk stories. These are the guys I'm working with for about a year. So during the night shift kuna saa wao wanakuja break time pale kwangu kwa ofisi, tunatulia. Tukiongea stories za maboy bila maboy ubonga. Na at the same time wakiniambia bana, masi tumemiss madre. Unanyanya pia mimi unyanya. Ilianza hivyo. So they used within 1 year they used to know my personality. That I used to be this in Kenya, I used to smoke weed. So it was normal to them that to ask me because I used to be like nilikuwa katika hiyo lifestyle. Yeah. So hakuna vile wangefeel kwamba ugumu kuniuliza. Na niliuliza as a favor. Na walikuwa shanifanyia favors mingi before hata kuja kuniulizia kitu. Walikuwa wakichukua mshahara ilikuwa ni kubwa kuliko yangu. Walikuwa wanachukua kama 200,000 ya Kenya, 200,000, 300,000. So walipokuwa wanachukua mshahara wao walikuwa wanakuja wananitreat, wananiletea zawadi. So wao walikuja kunirudisha hiki kitu kama favor, niwafanyie wapate at least mali ya kuvunga. Kwa sababu gani? Hii kazi yao ya zile operate zile machine ilikuwa saa zingine ni traumatizing sana. Kwa sababu ni machine ambayo saa zingine hiyo kitu inaingia kwa kichwa ile. Unajua excavator vile zinalia zile nini za crack rocks. So inakuwa ina vibrate. Sasa walikuwa wanataka kitu ambayo ita ease hiyo chovu ya siku waweze kurelax. So wao kunyuliza tu kama ile mara moja tunataka tulete mali nini walikaa. Mimi mwenyewe ngaambia kwamba hata nimesikia rumors kwamba kuna vile unaweza pata mali kutoka kwa Nigerians. Kwa hivyo mkiona kwa Nigerians watawasort mali. So ilikuwa gani kitu ambacho ilikuwa tushaka muda mrefu wakija kuniguzia. Si ati from nowhere akakuja kutoka na niambia so that's how you were involved, you started getting involved in the drug exactly. It started actually as a favor from a friend to a friend. Yeah, sure. Not business. Yeah. Don't get it confused. Yeah, sure, I get you. My salary was enough for me with the business that I was doing of the cafe. I was doing great. But again, one thing led to the other. Yeah. Okay, how was the drug scene in Qatar compared to our local country? Bro, it was crazy. I would say it was crazy enough. It was full of drama. Crazy in what perspective? The cops there, the DEA. When I say DEA, I mean Drugs Enforcement Agency in Qatar. Walikuwa kazini, walikuwa mboka. So they used to hunt those guys down. Na walikuwa wanatumia system noma sana. So it was crazy. Kwesa Quran, walikuwa wanatumia snitch system. Get the snitch, get the thief. Use a thief to catch a thief. Not necessarily that. Use the snitch actually, not the thief. The snitch. Walikuwa wanakuja wanashika tu mtu mmoja. It's the same point, bro. Yeah, but snitch na thief ni different. It's the same point actually, but yani all walikuwa wanatumia system
Nisema use the snitch, ule snitch alikuwa gani mse ambaye alikuwa already kuwa na wao. Not all thieves are snitch. That's what I'm trying to say. But it is all the same. But what I'm trying to mean that kwamba washapata ule snitch walikuwa wanambaya na ingia side yao. Anawaka na wao for the longest. Yeah. Anawasaidia kushika different drug kingpins in Qatar. Yeah. How money, pesa ilianza kukaa aje? Pesa ilianza kukaa ilikuwa hao Arabians na waletea tu madre ya kutumia. Yeah. Wale Arabians walikuwa wananipatia small appreciation. Kuna kitu walikuwa nakukanja. Kitu kama 10k ya Kenya. Now the big man ilianza kupop wakati nili think outside the box. Nikuja tunga ka siku moja niko location ngaamua kumedi na job yenye nafanya na risk ambayo na take na ngaamua kwamba siwezi ngo anafanya shit for nothing. The African Arabs they used to give me a lot of money to take to the Nigerians. So what happened next, nilishikwa na greed. Ile pesa ambayo nilikuwa napatiwa nipelekewa Niger. Nikajiuliza swali moja, why not me? Kwa nini nisikuwe mimi ndio hii pesa inakuja kwangu yote? Bro, do you think taking that 100,000 after every 2 days is a joke to a guy who is not giving you anything? Just telling you thank you, Oga, my brother. Is there any diplomacy in that? So mimi ngaamua kuchange the narrative. Ngaamua kwamba ni change iko mimi ndio Oga, mimi ndio Nigeria. Na wale jamaa wasijue the big boss. Unauliza vile pesa mingi ilianza kuingia hivyo. Nili change the narrative of the story. So Michi, nataka hapa twende polepole watu waelewe. Ndio. So hizi ulikuwa unachukua kwa Nigerians. Yeah. Ndio uletea Africa Arabs. Ulikuwa unachukua kwa Nigerians. Kwa Nigerians na waletea house the transporter. Exactly. Hapo nimeelewa. Then ukamua you be the big fish now. So Warabu walikuwa nakukanja do kiasi. Walikuwa wananipatia tu as a tip because they are my niggas, they're my friends. Siwezi walipicha most. At the same time at stuff nimeenda kuwachukulia, nitakuwa involved nataka kuitumia pia. So sekule vile ningewaletea juu niwaambia ati nataka 50k hapa nini. Hizo 50k walikuwa wananifanyia favors which are more than that 50k in terms of tuko tunanao sherehe ma weekend saa zingine wanaka mna gari yao ya wamehaya makuzo wao tuna happen. So it was just a favor to them. But again, the money that they were giving me now to take to the Nigerians was crazy. That's what ignited me to think like, why should I take this money to these Nigerians? They buy in bulk. Because no, they cannot send me every day. You know? In areas ambazo restricted, in area ambazo zimemulikwa ni gava. The government knew that Nigerians were dealers. So singependa kujinvolve directly. So kitu ambacho nilifanya walikuwa wana organize do wananituma tuseme per week mara kama 2. So the risk ulikuwa una take ilikuwa risk kubwa. Yeah, compared to ile tip. Ile tip wananipatia ni ndogo sana. Exactly. So nilikuwa naambia kwamba kama wanataka mali waende wajiorganize wao wenyewe. Hiyo do wapatie mtu mmoja niletee, mimi nende niletee mtu mmoja mali. Mimi siuzi mali. Nafanya tu kuwaletea. Mali na dere wangu tushawadelea wananipatia 10k yangu na nafanya kashopera ama na buy stuff yangu, life ina move. So hata sikuwa basically katika business. I was just doing a favor to friends. Ilianzia hivyo. So sasa ukajipata unanunua in bulk sasa. Sasa ngajipata na buy in bulk. Lakini kitu kingine pia kwanza kunituma in bulk mara moja tunanipatia 100,000 katuletea siku ya kwanza. Wala na kitu kama 20,000. Start tu kidogo. Waone kwamba pia iko ni sure deal. Juu hawezi wakanipili nyami na pesa yao mingi. So wananiambia kama ka 20k wakanipatia katarial kama 1,000. Mimi ngeenda pale kwa boy wangu ngena Nigeria kanipanga mali nika bring ya home. So ilianza hivyo. Baadaye wakaongezeka kwa chwane, ikakuja kwa 80, kwa 100. From there now ilipofika 100,000 nikasema this is getting serious by the day. Wakaanza kukupatia 100 Gs. For crying out loud 100 Gs za Kenya ngawalete stuff. Sasa mimi pale ikanipromote kwamba ni aje wacha nichukue hii pesa iwe yangu. Zile ndoto zangu nilikuwa nataka kufanya zitimie dhuruido. Nigeria bye bye. Mitch is in town. Uchukue hii pesa ikuwe yako. Yeah. Na mimi ningewapelekea staff yangu. So that's why hapo ndo niliamua sasa kuanza kuwa importer. Hapo ndo sasa ngaamua sasa kuwa mtu ambaye anaweza leta mali kutoka Kenya mpaka Qatar. Sasa una import. Na import sasa. Uchukue kwa Niger. Sichukue kwa Niger.
na import mali kutoka Kenya from my own source. My bro mdogo alikuwa ako University of Nairobi, alikuwa anaishi Ngara kwa keji yake. So yeye ndo alikuwa ngata mtu wa kwanza na mbogi yake kuorganize my first shipment which ambapo tulilete kama cigarette. Yeah. Haikuwa nga mchezo. Nilichukua mshahara wangu hiyo time ngaamua kufanya ndio capital ya biz. Nikampigia bro yangu simu. Ilifika mahali wanakupatia 100 Gs walete mzigo, si ndio? Tuko Qatar bro, yani pesa ndogo sana. Sawa. Yeah. Wanakupatia kitu kama 100 Gs walete. In terms of Qatar riyals. So one day uka decide 100 Gs nimechukua leo. Sitapelekea wanaija. Acha sasa nianze kutisha mzigo kutoka Kenya. From home country. Ni run the show mimi. Hiyo pesa inifaidi mimi. Si wa Nigeria. Iko hata kama kuna risk yote involved, siendi down for nothing. Kutisha mzigo kutoka Kenya. Ilikuwa much cheap compared to ukichukua kwa wa Nigeria hapo. Uchukue mzigo kwa wa Nigeria uanze kuuzia wase. Uchukue kama in bulk alafu uzia wase. Yeah, ilikuwa gani much cheap kwa sababu nilikuwa nimetoa mzigo kutoka Kenya, ndakuwa napata 100% profit. Ukilinganisha na nikichukua kwa waneja wataniacha profit kama ka 20k ya juu. Na sitaweza ku live my dream. So ulilink na nani Kenya? Kenya nililink na Joe Black. Wengi wanamjua na is a smart guy of course. Joe Black. Shout out to Joe Black. Yeah, he's a good writer. Guys can follow him wherever. So, boy alikuwa yuko yote kwa campus au katika premiere yake. Minga tulikuwa tunaongeanga tu from time to time, nampigia simu na namchezea pocket money pale. So minga mpeleka na rada kwamba ni aje, unaonaje man, kuna business iko involved. There's a business in line. Akaniambia, how much are you talking about bro? Ngamwambia, you do it best, there's 50,000 for you in the next 3 days. Akaniambia, are you serious? Ngamwambia, yeah, it's for real. Akaniambia, tell me the job, I've got my crew on the line. Ngamwambia, nitafutie mbogi ya mtu 5 na uende kwa madhi uchukue mali. Kisha chukua mali, nitakutumia do ya kubai blender. Hiyo mali utaisaga kama unga na hapa tunatumia protocol moja noma sana. Na hii idea ilikujanga kwangu after nishasumbuka kichwa sana vile hiyo mali itaweza kuingia. By then nilishinda kwenye Google sana na kwenye YouTube ngiangalia authorities wanatumia njia zipi kushika wase ambao wana import through airport. So kila njia ngijaribu kuangalia zile njia ambazo najua ngipata zote wanazijua, haiwezi. So ili ni stress sana, nikakonda. But vile ndeza kuweza kuthink outside the box, imali niingize Qatar. Sababu sasa nishaona pesa, niko ready kwa hii pesa kuichukua. Unabongo kishajua pale pesa iko, usikuwe na haraka ya kuichukua. Utafute the method ya kuichukua. So I was working on that. Sasa siku moja boss wangu ametoka kazini, ule alikuwa ni director wapo kwa site, akakuja akakuwa ananiongelesha kama anavuta sigara, Marlboro anakata ile nini makaa hivi. Idea tu ilikujanga from hapo tu. Ile design kwamba nimekaa hivi, mbona ule benja kibongamia akivuta ile fegi na nini. Sasa mimi ngasema kwamba wasee wengi wakitravel nchi zao wanakamigi na fegi za country zao. Na pale wanakujanga na mali zao. Yaani sisi mali lakini cigarette za country zao. Kwa mfano mimi ni Mjapan, ningeenda Japan tena vacation imeisha, ndakuja na ile sigara wanafuta ni kwa Japan, Qatar. Unataka kumean? Yeah. Mali za tuseme Kenya ziko in demand Qatar. Ziko in high demand Qatar. Bro, kitu unatoka nayo huko unaweza use 5 times, na nakwambia tu unga ya sima. Hii ya jogo tu ama whatever. How much is one blunt? One blunt Qatar mimi kwa hiyo time ilikuwa ni 3000, ilikuwa ni miaka mingi sana. 3000 ya Kenya. Blunt moja. Yeah, chwani. Gram moja hiyo. Business. Yeah. So ilikuwa gani hiyo idea, na mimi ngamwacha ni bonge na bro pale tukabonga na bro na tukamwa kuorganize kitu moja ambapo ni ilikuwa gani major sana. Ilianza kama a joke from that small house of my brother, ikakuja kuwa one of the biggest like operations area in Nairobi na Qatar. Ilikuwa kuna nyumba mbili, wewe bro yangu na nikijanga nilikuwa nikuja sasa baadaye nikakuwa niko nayo. Kwa hizo nyumba mbili ndio zinaorganize vile mzigo iliingia Qatar. Na bro wako niangusha. Nilimtumia ile dongi dhani kwamba maybe ataikunywa yote sababu you know students now. Lakini again aliona the big picture. Nilimwambia tu nimekutumia tu just something small. What is coming is even much bigger than this, much better. So akachukua crew yake wakaingia pale kwa keja usiku mzima, wakachukua mali wakaweka kwa basin, wakaisani, wakaweka kwa blender, wakisaka kama unga, wakika ndani ya fridge. Na kuna bwangu alikuwa na raising Qatar, yote time alikuwa ngamaliza vacation yake, ndiye alikamingi na hiyo mali. Bila yeye kujua amebeba nini. Yeah. Na hivyo ndio mali ningia kwanza. Nataka tu tuambie bro, yani hii mali ilipita aje kwa airport za Qatar? Yani hadi kufikia kwa mkono.
ilipita tu kama kawaida. Kuna tu libride. Hakuna mtu ni libride. But hiyo time uko on your peak, si ndio? Sikuwa on my peak. Na hiyo time pia Qatar ilikuwa ndio walikuwa wameanza. Walikuwa wamefungua the new airport, Hamad Airport. So they were still new in how the system works. Qatar the system. Which year was this? It was 2016, around 2016. Yeah. Na hiyo airport ilifunguliwa lini? Ilifunguliwa siko sure exactly, nimesahau. But ilikuwa ndio hiyo time ndio nadhani ilikuwa imefunguliwa kama 2015 2014 hapo. Siko sure, is many years ago. But again ilikuwa ndio hiyo time ndio inoperate as a new airport. So they were still new on the matters concerning security and everything. So I took that advantage. But ingekuwa ni Dubai singejaribu. Dubai ilikuwa gasamia. So it was easy kupisha. It was easy hiyo time. Si sahi. Walikuwa bado ni maamacha kwenye game. Na they never knew how to deal with the catapult and the contraband and everything. So walikuwa bado ni new. So tukateka advantage, na kwa sababu kitu moja walikuwa wale ma officials wamezoea kuona zile sigara za countries zingine zikiingia kwa wingi. It was not something new on their eyes. Hebu tuambie mzigo ilikuwa inapitaje? Ilikuwa inaingia kama sigara bro. Kama sigara vile sigara inaweza kuingia airport. Very simple. Fungua your bags, akifungua bag. What is this? This cigarettes eka kando. Hivyo. Yeah, very simple. I got you. No complication, nothing. No complications. Nothing. Just kama sigara tu vile tu unaweza kuja na fegi ya Kenya Sportsman, ukiingia nao Qatar. Haya, sasa mzigo ishatoka. Ulikuwa unaenda airport? Nilikuwa naenda siende airport. Mimi boy wangu alikuwa anakuja na mzigo kama cigarette. Sasa mimi ningeenda kwake, naenda kuchukua zile goods za mepo Kenya nilete. Simuende airport ama nini. Yeye anakuja tu kama vile ameleta vitu kutoka Kenya, vile ameleta maboys wengine. Mimi ngeenda kuchukua parcel yangu kama tu favor. Na yeye juu kama ameleta stuff. Hivyo ndio ilikuwa inarun. Juu the moment nimemwambia kwamba katika hiyo fegi zoni ndombe atobesta ingishia hapo. So here is where your big boss lifestyle started. That's where my big boss lifestyle started. My first very first entry of mzigo ishaka ilipoingia ya kwanza 800 grams. Bado 200 grams kwa kilo moja. Hiyo ndio kama my first 800 za marijuana. Ya marijuana ikiingia kama sigara. Nitakuwa napasua sigara na zitola kwenye present moja safi. Tray hivi. But sasa after the anga so Qatar feg is legal. It's very legal. People are smoking. Arabs, they love cigarettes. Yeah. The big cigars. Everything is there. Cigars, cigarettes, name them. So for them it was very normal. Hauko na kwamba kuna big deal. Mimi huko Kenya nimeona Waarabu wanapenda feg. Wanapenda feg. Feg zinazo kwa sababu ya Waarabu. Haya, mzigo ishakufikia. So nataka utuambie how was your typical day like? Yaani mzigo ishaka mshaanza sasa kusupply vitu. Sasa ni big boss. Ukiamka tu asubuhi. Wajua nakwambia kitu kimoja. How was your typical day like? First of all, naweza sema kwamba before nijibio swali. Hata before tufike kwa typical day. Yeah. Mzigo ishaka. Ulianza kurun aje hiyo kitu? Nilianza kuoperate aje. Okay, nilikuja ngatengeza kitu kama a small group of guys. Ngawapeleka na rada kwamba I want to move out of life. Nataka kututengeze pesa. Kama nyinyi mmekuja kuangalia magrofu kama skrepa, sisi tumekuja kutengeza business. Hii ni business. Sasa mnasemaje? So, ngatengeza mamuri wangu wawili, mmoja alikuwa anaitwa Amson na mwingine Mli. Hao ndo maboya ambao nilikati nao chini after work wana kwamba nimekuwa successful. They were moja Tanzania one Kenyan. So ngakiti nao round table ngaambia kwamba nataka kurun shit. Na kwa sababu moja alikuwa mkubwa wangu kazini, ilikuwa lazima kidogo aweze kumesa, lakini alikamkumesa in much later days. Ule nilianza kabisa ni Hamisi. He was my best friend from Tanzania. Ndo ndio kanga ngambia kwamba na import mali kutoka Kenya nimeingia, na kuna jamaa alikuwa Salim, alikuwa ni dere wa kampuni yetu, jamaa wa Kisauni Mombasa. Kongwea. So Salim alikuwa ni dere wa kampuni yetu. Alikuwa one of my right guy. So if kama mimi ngambia kwamba mzigo imeingia Kenya na kitu nataka ni tule lot tutengeze pesa. Tujue vile tutozi mali wase. Lakini sasa mimi kumbuka sikuwa nataka imali kuuzia wa Kenya wenzangu. Juu nijua ni mayapi ingekuja kulipuka kwenye kampuni. Wanaenda kumisbehave and all that. So mimi ile mali ilipokuwa inaingia mimi nilikuwa bado nasukumia wale wa Egypt, the African Arabs. They were my first clients. Kumbuka nilichange the narrative ngakuwa mimi siendi kwa Nigeria sasa. Si mali imeingia napelekea wa Nigeria. Okay. Napelekea Arabs ya. Uli update sasa mali sichukue kwa wa Nigeria na. Of course no. Come on, I couldn't do that. Si unaambia unawachinjia mali. No, wao wanataka mali ya Nigeria. Hello, wao walikuwa wanataka mali ya Nigeria because it was the best product in Qatar. They were not for that. So wao
Sikutaka hata kuchange the narrative ikani kama ni yangu, aongenunua, you know people now. Wangeona kwamba ni kama na wakon. Hiyo pesa yote mimi ndo nawaletea mali au kama sima ndo kuletea mali lini. So mimi nilibaki, strategy yangu ilifanya ni wa Qatar kama cartel for the longest time, ni kwamba nililay low na ningeendelea na shughuli zangu. Hakuna kitu kilikuwa na change new. Hata nilipopata pesa nyingi kuna mtu alijua kama nina pesa nyingi. Nilikuwa na lay low profile. Based on kwamba the weakest in the room is the one who is always shining. Sikutaka nikwe shining sana kwenye kampuni wakati my fellow guys are security. Singetaka nivae ati mingaro expensive, ni buy simu expensive na iPhone wakati huo na ndo tumeingia job ya security. Sikutaka ni act more than what I am. So kitu ambacho ilinisaidia sana ni hiyo kulelo. Nikirana operations zangu. So hiyo inamaanisha kwamba hata mali ilipoingia mimi nilienda kusukumia nani? Au manini au Arabs, African Arabs. Kampuni yangu ikuja kujua kwamba mimi ni dealer na niuzie wao, ilikuwa imetake almost 2 years. Company the security kazi. Yeah, I'm the members now. My fellow Kenyans, my fellow Africans. Waweze kuniambia sasa miji tumejua kwamba wewe unatuchezeanga kile tuuzie staff. Walikuwa walijua after 2 years. Kama na operate na wale Arabs. Na nishaunda do mingi sana hapo. Na security nini zangu kama kawaida naziattend. Nini job yangu naatend kama kawaida. Nothing changed. Nilimaliza miaka 2 hata bila kubai gari ama whatever. Nilikuwa tu nimelay low. How was your typical day like ukiamka asubuhi? Day na ranaje? As in sasa nilikuwa nikioperate ama as a boss. Sasa ushaanza kuchukua mali kutoka home country. Yeah. Mali na kama. Yeah. Umeanza kuingiza ganji poa. Ndio. How was your typical day? My typical day ilikuwa inaanza kama kawaida na unajua mimi nilikuwa nafanya kazi ya security ya night shift. So basically kuna maisha kwamba mchana ndio ido unaanza bado unafanya security, bado uko kwa security. Bado uko kwenye security. Bado napika mandazi na chapati kwenye camp. Restaurant yangu inaendelea. Yaani hakuna kitu ili change. Watu walikuwa wanajua kwamba na nilikuwa nilizao biashara ya restaurant ndio in case waweze kunyona na pesa mingi in future wa click kwamba ametengeza through hizi chapati anatuzianga mandazi. You get the narrative. I get you. That's how I began I used to operate. Na ikakuwa niko na do mingi sana kwenye safe yangu nimesave na hakuna mtu anajua. Na kitu kama kawaida tu. Saa zingine broke hivi nikikopa msee hivi. Nilifanya sijapika food ingeenda kwako ingitia ndani na maboy chakula yao. Siku change immediately. But again ilikuja pesa ikakuja ikakuwa mingi. Sasa ndio naweza kujivulia day yangu ilikuwa hapo. Pesa ilipokuja mingi kwa mingi sasa. Hapo sasa ndio tunataka. Sasa ilikuja ikafika mali ikakuwa nafanya kitu kinatanga multitasking. Kumbuka nafanya job usiku. Na hayamu ni mchana na nafanya ni distribute this na narcotics. So what I used to do nitafuta madere ambao walikuwa ni Wahindi wanafanya taxi driver. Ngakuwa sasa nimewaambia wasifanye kazi ya taxi driver, wako ndo wananidispute mimi mzigo. Nikiwa lipa kama taxi. Na zaidi. Kama parcel, ilikuwa hivi kama ile ikakuwa ni kama parcel. Na wao malero kwa wana distribute the staff yeah, wanapelekea Waarabu. Mimi sasa kazi yangu niko operation kufunga nini na nini ningewapatia wakideliver tu kama nini. Na base hiyo time ilikuwa kwamba ilikuwa hakuna a lot of crime, ilikuwa hata si suspicious. Walikuwa wanafanya kama tu normal. Ndio ningekuwa taxi ana drive from point A to point B na deliver na biko poa. Ilikuwa na hivyo. So my normal day ilikuwa naamka asubuhi. Sasa nishatoka job usiku. Hata kuna kuamka. Nishatoka job usiku nimeingia. Natoka job unaingia job. Natoka job niingia job. Niingia tu napiga shower yangu na change. Nachukua taxi ama namwambia yule driver wangu Salimu wa kampuni ni aje nataka kunipeleka zone fulani. Kuna mshahara wako jioni. Haizi kataa. Sasa gari ya kampuni na mafuta ashamaliza kutoa pale kwa mjengo mpaka ongoje the next call ya kampuni ambayo pale ataenda. So within that time amekaa tu pale idle kwa gari yake akiwa ma Facebook nini. Nikimwambia kuna mboka nataka unideliver Sinaia Street 48. The same area yenye tunaishi. Lakini peleka nikiana nikibwaga mzigo, ngichukua do. Tukiingia zetu tao shopping nikirudi kwa keja. Nikikuja nikipika food yangu nikidoze pasi pale uniform John ngingia kazi. Security. Lakini sasa with the time nilikuja life yangu ika change. Nikakuja ngakuwa sasa hata siingiangi kazini usiku Sasa hapo naenda kuelekea jangu ambapo nilikuwa nimerent. Nenda na huko na madema base zangu wa Kenya. Sasa ushatoka kwa ile keja mlikuwa mna bado niko kwa hiyo keja. Bado bed yangu iko hapo, mattress iko hapo. Now you have another house, secretive house yenye ni kwanga sasa. Kampuni hata ijui story. Kampuni haijui, hakuna mtu anajua. Ni base yangu tu Amisi alikuja kujua after 1 year. Nilikuwa namficha pia. Nilikuwa ndio my solitude, nilikuwa ndio my base yangu ya kwenda kuchill kupiga nini zangu.
So ikafika mahali ngakuwa niko fiti. Kwa sana na kwa ngingo kwa kejangu ma weekend zingine. Naita madem around, wale madem ambao ni mabeshte zangu wa Kenya. Sasa ganji ishaanza kukaa. Ganji sasa ishaanza kukaa. Sasa kuna club fulani ilikuwa ngiko place nitagwa Ramada Signal kama wasema ambao wanajua Qatar. Sasa Ramada Signal kulikuwa na club zingine mbaya. Hapo ndo nilienda sanga na kukata maji nini. Ngamit na mademu wa Kenya, ngamit na mademu wa nchi zingine, tukaclick wa South Africa. Ikawa sana zanga wao kwa kejangu, saa zingine sherehe, tukia good time hivyo. Ingawa drop na taxi hivyo. So day yangu typically ilikuwa gani amazing sana. Ilikuwa gani poa sana. Saa zingine naenda kwenye mahoteli big na have some good steak. You know? Au ma drive ulikuwa walipa. Kuna moja gongana tuna makarao tu kashikwa hizo mizigo. Based on my time nilipokuwa na ranio busy yangu, hakuna karawasheni ni report ya. Hakuna direction report ya kwamba amecollect na ma authorities cause nilikuwa nawaambia they be very very extra careful. Na tulikuwa tunatrack zile barabara ambazo zinaka suspicious na ambazo ziko na government. Hizo ndio tulikuwa tupitii. Qatar iko na njia mingi sana. Kama road network iko good. So tulikuwa tunapitia zile njia ambazo ni less monitored by the authorities. Yeah, sure. Hatupiti the main roads zenye ati tunacollect na Qatar the locals. Tulikuwa tunapitia njia zile za kando. Sababu tunajua chenye tunafanya, tuna run. So how easy was it to bribe officials? First of all, deal kama lazima tu utaweka watu kwa payroll. Si countries zote bro. Again you have to travel for it. It's very strange. I'm telling you the truth. Qatar makarao wanakula mshahara ya almost 350,000 ya Kenya. Yeah. Alfaza anakula mshahara ya so 3, wengine wanakula 350. Karao yeah, na kuna ruhusa kuchukua loan ya up to 100 million. Mimi nilikuwa na mabeste makarao. Walikuwa wananichapia hiyo swaka. Na nilijua kitu wakati nilipokuwa na soft time yangu. Walikuwa wanachukua do mingi sana. Sasa hakuna vile ungeza kumbribe. Alafu kitu kingine pia walikuwa hawana hiyo, yani hawapendi kuwa associated na drug dealer. Sababu inaweza ikawa mesa big time. So mimi hakuna mtu nilikuwa na bribe. Hakuna mtu alikuwa kwa payroll yako? Kama karao, kama authorities hakuna. Na kwambia ukweli nayo. Deal karan poa, pesa tukaunda, lifestyle ikaanza. Kulikuwa na other gang members, other cartels wenye mna compete na. They were Nigerians. No, siko compete hivyo. Yani kuna Of course walikuwa kulikuwa na a lot of Nigerians walikuwa na run show. Any fights? There was no fights kwa sababu tulikuwa tunataka tulelo. Remember, where there is peace there is business. Where there is war there is no business. So sisi tulikuwa tumeamua kwamba hata kama tuna run show tuko cool sababu hatuko country yetu. EBs ilikuwa dangerous. EBs ilikuwa ni dangerous sana sababu bro we were swimming with the sharks. Kama ulikuwa umejipin? Sikuwa nimejipin ativo. Sikuwa nimejipin sababu kitu ya kwanza pia ukishikwa na weapon Qatar noma kuaccess. Sitaki kudanganyana. I was just a businessman. How was your rich lifestyle? My rich lifestyle was wow. It was amazing. Ganji shakam. In the streets of Qatar. Nilikuwa na ball na manigas wangu. As you can see kuna video itapasa hapo kwenye screen yako. The footage is taran. Yeah, hapo sasa nilikuwa na maboy wangu na Chimbonda, nilikuwa one of my bodyguards. Kuna Aso hapo kando, kuna Azion na kuna Messi. So in Kenya. Anu wa Kenya na mtizedi mmoja. So we used to roll loud to tunaenda kwenye malls, tutafanya shopping. Tunataka mademo wa Filipino, unajua tunaenda tuna club sana na wao bottles on bottles bro. Tuna smoke weed, tunaisha kwenye zile dose zero pale Corniche, tunaingia kwenye ocean kule katikati. Hiyo ni saa 8 za usiku, tunaona the skyscrapers in the city. Life was very beautiful bro. We used to eat in TG Fridays. That's one of the best restaurants in America, but that time it was zimefunguliwa Qatar. The Filipinos. So tulikuwa the big boys in the city. Ilifika mahali do ikakuwa mingi, ikatupatia ruhusa ya kuweza kurub shoulders na the elite, the 1% in Qatar. The 1%. The 1%. The elites. Kuna kwa nilikuwa niingia bro napata Bugatti zimepakiwa tu. Na hiyo yote nilikuwa nataka nipate connections na. Were you driving this time? I was driving of Which course. Car? Nissan Altima. Kuna gari ngapi so far? Nilikuwa na gari mbili, nilikuwa na Cruiser na Nissan Altima, lakini ni kitu ambacho kampuni yangu watu walikuwa hawajui. Ni kitu ambacho nilikuwa si show off nayo atikuja kwenye camp huko. Nilikuwa nganazi drive ile sana naenda kukutana na wadosi wa hizo ma deals hizo. Ndio nilikuwa na drive. Na meet na wao. Unajua wewe tokea kwenye
kwa madrop dealer wenzako na taxi. Wewe ni boss alafu umekuja na taxi tena. Ilikuwa lazima sasa zingine pull up kwenye show zao zenye mapati zao after party, lazima pull up. Hizo party zilikuwa za business talk kama ilikuwa hata si business talk enjoy to life the man life too. Ilikuja ngajuana na the other big guys who are running the show. Sika kuwa nimeingia katika membership fulani ilikuwa inajiita the drop. Ilikuwa iko based na watu ambao walikuwa wale ambao the drop ilikuwa ni kitu ambacho ni organized crime hivi. Ilikuwa tuna run cartel, tuna run the drug business in Qatar, but tulikuwa tumeendelea a low profile. Kulikuwa na wasi wa kutoka ito nini country, Vietnam, tulikuwa na Nigeria, walikuwa wanaingizanga mali. So tukakuja tukajuana sote kwamba tuna do the same shit. Ikawa tunajuana chini ya maji. Na watu na meet, tuna WhatsApp group yetu. Kama kuna information mpya kuhusu authorities tunanatiana pale kwenye WhatsApp. Bana mtaa madisi wanacheza mtaa fulani, tusidili na mtaa, tuwakaushe kidogo, let them be angry for some while. Tusiduzi nini business. So ilifika mali kwa niko invited katika nyumba za Qatar. Unaona kama nakumbuka kuna one fateful afternoon kwenye video ndio unachikia hapo tuna drive. Dereva wangu hapo na mimi niko hapo kwenye gari, tulikuwa hapo kwenye side video tulikuwa tunishanga kwa party tulikuwa tumealikwa, it was on a Saturday afternoon. Tumelikuwa kwenye one of the big machines hao Qatar nini hao watoto wa mashek. Unapata mtu na magari yake na plate customized. Hao ndio tulikuwa wanatualika tukisha kwenye compound zao, tukapelekea kama gift hivi, tukia good time, tukienda kule Misaid beach huko kwa fun. So kitu naweza sema life ilikuwa awesome sana. Now what led to this lifestyle ni tulie manage kupull one big move. Mara kwanza which is tuliamua sasa kuvunja record ya kuingiza stuff. Mara kwanza tulikuwa tunaingizanga 1 kg, tukienda sana 1.5, 800 grams. So pakatokea ninja mmoja alikuwa crazy than me, akaniambia kwamba kama nitampatia rada ya vile business operator ama kama nitamfanyia ABCD ataweza kuniletea 20 kgs for the first time. So tukapull the biggest move 1 kg to 20 kg to 20 kg in one time. Hapo ndo niliona kitu tangu 0 to 100 real quick. Hii bado ni bro anaipull kutoka huko. Bro ndo bado ana organize. Ndiye alikuwa kama organizer wapele mali itapatikana nini na nini. Alikuwa wase wangu akifika Kenya Nairobi, yani alikuwa anawachukua airport. Anaangizangara. Anaambia bwana mimi fulani bro hivi amenituma. Jamaa akiwa steward wa hoteli nini kila kitu. Back days kwa sasa ataamua kurudi Qatar. Wao walikuwa wana most. So niko na crew basically Nairobi na niko na crew nyingine Qatar. So tulipo make yo magical move, naweza sema magical move sababu kwa rahisi. But again sijui jamaa aliazaje kumake yo move kuingiza 20 kg katika authorities za nchi mbili. Na tukubrand mtu atipale Jomo Kenyatta airport. Alipita tu kwa njia zake tu. Na akamanage kuingiza mali kama hiyo in one of the biggest airports. With the new technology in this modern era. Akaweza kuingiza 20 kg for the first time. Aliponipigia simu akaniambia Mitch, ni aje bro? Mali imedunda. We own business, mali imedunda. Bro nilishiba nilipokuwa niko njaa. Sio kama unaelewa tamu. Nilishiba na nilikuwa niko njaa, ilikuwa gani saa 5 za usiku niko duty. Niko bao. Sijakula. Never expected hii mali pite hivyo. Pite nilikuwa najua kwamba mambo ni mawili na 20 kg ni suitcase nzima imejaa stuff. Kifungua hivi ni 25 years to jail. No, hakuna negotiable with the lawyer kama zinaitwa fegi. No. Zimekuja kama mali. Si kama fegi. Msi alikuwa amejiamini kwamba alifanya tu kukava na zile manago na sukuma some greens zenye alibai super Kenya. Alizikava tu na hiyo na mali kiingia. Hivyo ndo easy peasy bro. Sijui iliingiaje lakini yeye ndo anajua mambo vile iliingia. It was just the delivery boy and he did his homework right. Akandeliver mali. Aliponilete hivyo nilimwangalia kwa macho ngamwambia boy, we are back in business and we are on and we never be broke again. Akanambia mimi bana nataka ile yangu shi yangu kunaambia. Ngamwambia it's okay. Na from that moment life yangu ikachange.